Fala pessoal, eu sou o Lucas, parte da equipe do BibleProject de português, e nós estamos celebrando aqui no nosso canal no YouTube 500 mil inscritos, e a gente está muito feliz por isso. E por causa disso eu viajei do Brasil até Portland, Oregon, onde a gente tem aqui a sede do BibleProject. E eu queria apresentar para vocês algumas pessoas muito especiais e mostrar um pouco de como é o escritório aqui. Vem comigo! Então pessoal, a gente está aqui logo na entrada do BibleProject. Aqui é a nossa cozinha. E aí aqui também desse lado a gente tem várias mesas com vários escritórios. Então vocês podem ver aqui a galera trabalhando, também conversando. E bem, você deve se perguntar como que o BibleProject começou, de onde tudo isso vem. E eu tô aqui com duas pessoas muito especiais, o John e o Tim. So really nice to meet you guys and to be here with you. Can you tell us, like, where did all this come from? Yeah. Hi, Lucas. Thank you for all of you being part of BibleProject with us. This started as a friendship between Tim and I. I want to follow Jesus. And I also didn't understand how to read the Bible and understand it. And that led to me wanting to give up on the Bible. Tim was in the deep end, reading and studying the Bible in graduate school and learning how to appreciate it as literature and see it as one unified story that leads to Jesus. And so we began a project to try to explore those ideas and use some tools that I had, which was illustration and animation, to help people understand those ideas as we explored them. And so it was just a simple project of read the Bible together and explain it to others with animation, and then it just grew. Yeah. And what's the goal of the project, like, in the end? Yeah, I mean, you already said it. It's to help people have the experience that you and I have been having, which is to help people experience the Bible as a unified story that leads to Jesus. People tend to encounter the Bible in lots of different ways, often in families or in church settings, which is awesome. But sometimes our families or our church traditions can train us to read the Bible in ways that aren't in sync, or to use a metaphor, along the grain of how the biblical authors are trying to communicate and what they cared about and what they wanted to write. And so really, it's about recovering something ancient of how the biblical authors talked, how they wrote, their world and context, and how they wrote stories and poetries and letters. And there you go. We just want to help people learn how to follow Jesus by reading the Bible the way it was designed to be read. That's the desire and the heartbeat. And we hope that that's what all of you are experiencing as you take in BibleProject resources. We are so honored to get to work on this project and love thinking about all of the stories of what God is up to in your lives and your communities as you are getting excited about what the story of the Bible is about, which is about Jesus and about what he's up to in our world in the past and even right now today. So just thank you for being part of this with us. E agora, pessoal, a gente está aqui entrando no estúdio, onde tem os nossos animadores e ilustradores. Todos os vídeos que nós fazemos têm um grande número de ilustradores e animadores por trás, fazendo todo esse trabalho tão incrível que a gente conhece. E eu tô aqui com o diretor de arte, o Everett. Hi, Everett. Can you tell us, like, about your work and what you all do here? Sure. Yeah. Well, we're the ones who are making the videos. We'll get scripts from the scholar team, from Tim and John, with what they want to talk about in that episode. And it's our job to figure out how to show it visually. That involves coming up with a story, what kind of things are happening on screen during the explanations, but also choosing a style. So deciding whether this video is going to be realistic and natural, or if it's going to be abstract and graphical, or if it's going to be round and cartoony. And we'll choose the style based on the message of the script. Then we'll draw it here,
The animators will add motion to the characters and to the camera, and will edit it all together and add sound effects and music and get it ready for YouTube. Então aqui, pessoal, a gente está onde eles expõem as placas do YouTube de todos os inscritos que os outros canais, o canal em inglês e canais de outras línguas já alcançaram. Então, começando aqui, a gente tem uma placa que fala sobre quando o projeto começou, que foi dia 19 de maio de 2014. E aí depois aqui, quando o BibleProject, o canal em inglês, conseguiu 100 mil inscritos, depois aqui 1 milhão, e aí aqui a gente tem de outras línguas que já conseguiram mais de 100 mil inscritos no canal no YouTube. Então a gente tem o canal em espanhol, o canal em português, a gente, temos o canal em coreano e em francês. Das Wort Rennen wird oft mit Gnade oder Gunst übersetzt. Se você estudar comment ce mot est utilisé dans la Bible, E depois de produzir todos os vídeos em inglês, o script, a animação, e a gente lança no YouTube em inglês, a gente tem todo um processo de tradução e localização em português. E não só português, mas várias outras línguas. E é por isso que eu tô aqui hoje com a Ana e com a Ângela, do time global, e elas vão falar um pouco pra gente sobre como esse processo funciona. Well, first of all, Lucas, it is so good to have you here in Portland with us. Thank you. So for our Portuguese videos, we begin with our transcripts. We take our original English transcripts and we get them translated. We have contractors in Brazil who do the translation work, and then they go to review. We review them both for linguistic elements as well as theological elements and cultural elements. We want to make them feel like they really are Brazilian transcripts. Oh, yeah. And then they get sent to the voiceover team, also located in Brazil, who record the transcripts. From there, we go to re-illustration and re-animation. So it kind of depends on how much on-screen text are in the videos, but for Read Scripture videos, like you see here behind us, there's a lot of re-animation and re-illustration. So once all those elements are done, they get put together and they get reviewed by both a visual quality team as well as what we call a language advisor, who does, again, a theological, a cultural, and linguistic review. Eu trabalho aqui no Brasil para garantir que você, que é parte da nossa audiência em língua portuguesa, tem a melhor experiência possível com os nossos conteúdos. você provavelmente já ouviu falar do primeiro livro da Bíblia. Ele se chama Gênesis. Ele diz que vai sofrer, morrer e governar, tornando-se um servo. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Essa é a visão bíblica da igreja. Anna, there are many other languages that BibleProject has localized the video. So can you tell us a bit more about that? Like how many languages we have? And Yeah, we have our videos in 55 different languages that are actually reflected on the wall behind you. pessoal, aqui atrás de mim, a gente tem vários quadros mostrando todas as línguas que nós já traduzimos a toda a série Visão Geral. Então, se você vir aqui comigo, você vai ver que, ó, aqui nós temos português. Então, em julho de 2020, nós terminamos todos os vídeos da série Visão Geral, que é o panorama da Bíblia. E aí temos aqui mais de 50 línguas que já foram traduzidas e que já tem a série Visão Geral na sua própria língua nativa. Então isso é muito legal. E para terminar, você deve se perguntar, quem paga toda essa conta? O fato é que todo o nosso material aqui no BibleProject é gratuito. E tudo isso é graças ao suporte de pessoas muito generosas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Mike. Hi Mike, really nice to meet you, to be here. Thanks so much. So, can you tell us how does BibleProject is funded? Yeah, so we are funded through incredibly generous patrons from all over the world. We produce our stuff to give away for free. But I often say it isn't free, it's just already paid for. And it's paid for by incredible people that give generously and allow us to create this material. Obrigado! Ok, a Bíblia é uma história unificada que leva Jesus. E é isso, pessoal. Com isso, nós terminamos aqui a nossa tour pelo BibleProject. Eu espero que vocês tenham gostado. E nosso desejo sincero aqui no BibleProject é ajudar você a experimentar a Bíblia como essa história unificada que leva a Jesus. E obrigado por fazer parte dessa comunidade de 500 mil inscritos no nosso canal. Deus te abençoe. I have a sweet from Brazil. It's called like Paçoca. Paçoca. Yeah, Paçoquita. Paçoquita. Yeah. Hey! Here, do you want to try? It's called Paçoquita. So like, it's peanut butter. Do you mind having it?
Is this gonna be one of those pranks where it's actually like, No, you know, no, it's Oh, this is so good. That's really good. Good. It's so sweet. yeah. Yeah, it's really good. this is great. This is just like sugar and peanut butter together. Yeah, definitely. Next Yeah. time you bring I'll bring brigadeiro. brigadeiro, definitely. Yeah. It's really good. Thank you. Yeah, Thank my you. pleasure. Thank you. Thank you, guys.